Hello guys, welcome back to our channel Legal Nexus. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് bigamy and adultery under BNS. Bigamy and adultery are both criminal offenses. These offenses touch upon important aspect of family life and marital relationship. Bigamy is committed when a person having a husband or wife living contract another marriage which is void because of the existence of the first marriage. ബൈഗമി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിവിംഗ് സ്പൗസ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ വേറൊരു മാരേജിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ബൈഗമി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. ബൈഗമി is the act of marriage a second person while the first spouse is still alive and the first marriage is legally valid and not dissolved. ബൈഗമി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ലീഗലി മാരിഡ് ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഡിസോൾവ് ആകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വേറൊരു വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബൈഗമി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ബൈഗമി നോക്കാം. To secure a conviction for bigamy, the prosecution must establish the following elements. The offender is legally married. The marriage has not been legally dissolved, or in the case of void marriage, there has been no judicial declaration of nullity of that marriage at the time the second marriage is contracted. The offender contracts a second or subsequent marriage and the second or subsequent marriage has all the essential requisites for validity except that the offender is already married to another person. എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ബൈഗമി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഫൻഡർ ഓൾറെഡി ലീഗലി മാരിഡ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രീവിയസ് മാരേജ് ലീഗലി ഡിസോൾവ് ആവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഡിക്ലറേഷൻ വഴി അത് നള്ളിഫൈ ചെയ്തിട്ടും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒഫൻഡർ ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിക്വന്റ് മാരേജ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സബ്സിക്വന്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് മാരേജ് എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റിലും വാലിഡിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം. ഡിഫൻസ് ആൻഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ജുഡീഷ്യൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് നള്ളിറ്റി ഓർ അനൽമെന്റ് ഓഫ് മാരേജ്. ആദ്യത്തെ മാരേജ് ജുഡീഷ്യൽ ഡിക്ലറേഷൻ വഴി നള്ളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനൽമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയോ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സിക്വന്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് നള്ളിറ്റി ഇൻസഫിഷ്യന്റ്. ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓർ ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാരേജ്. ബൈഗമി ഇന്ത്യയിൽ ലീഗലാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമാണുള്ളത്, നോ. അതുപോലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 2023 സെക്ഷൻ 82 makes bigamy a crime. Earlier the Indian Penal Code section 494 had the same core rule. If a person concealed the first marriage before marrying again, BNS 82 subsection 2 IPC 495 prescribe stricter punishment. Bigamy laws punishment. BNS section 82 marrying again during the lifetime of a spouse is punishable within imprisonment up to 7 years and a fine. BNS section 82 clause 2 if first marriage is hidden from the new spouse, punishment may extend to 10 years plus a fine. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് കേസ് ലോസ് നോക്കാം. സർല മുഗൾ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇറ്റ് വാസ് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് എ ഹിന്ദു who has converted into Islam and marries to Muslim woman without giving divorce to his previous wife is liable for the offense of bigamy. Indu Bhagya Natkar versus Bhagya Pandurang Natkar. 1. Indu Natkar has lawfully married Bhagya Pandurang Natkar. The husband contracted another marriage with Manjula Narayan Kadam. Evidence were produced to prove the first marriage. Presumption was raised. The marriage was performed by all rituals and ceremonies and hence it was valid marriage. Held it is not always necessary to prove the second marriage beyond all doubts and that it is sufficient even if there is other reliable evidence to establish the charge. Adultery നോക്കാം. The ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത 2023 does not include any provision criminalizing adultery. അഡൾട്ടറിനെ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഏതൊരു സെക്ഷനും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിൽ ഇല്ല. ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം. states that any man who has sexual intercourse with wife of another man without the consent or convenience of that man commits the offense of adultery if it does not amount to rape. അഡൾട്ടറി എന്നതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി
വ്യക്തി വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ വൈഫുമായിട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി കൺസെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹസ്ബൻഡ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് വെക്കുന്നതിനെയാണ് അഡൾട്ടറി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് അമൗണ്ട് ടു റേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അഡൾട്ടറിയുടെ അണ്ടറിൽ വരിക. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് അഡൾട്ടറി നോക്കാം. സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് ദ വൈഫ് ഓഫ് അനദർ മാൻ. It is necessary that the woman involved in the act was already married to the another man and the marriage of the woman have been a valid marriage. ഒന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വുമൺ ലീഗലി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുമൺ ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് അമൗണ്ട് ടു റേപ്പ്. ദ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് for the purpose of this section should not be amount to offense of rape under section 375 of this code. Only man is liable. This code punishes only the male offender for the act and woman is not held responsible even for abetment. Legal possession in India. In a landmark case, Joseph Shine versus Union of India, the Supreme Court unanimously struck down section 497. The ruling highlighting discrimination and constitutional violation asserting Article 14, 15 and 21 of the Indian Constitution protecting equality, non-discrimination and life and liberty respectively. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസ് ലോ നോക്കാം. യൂസഫ് അസീസ് വേഴ്സസ് State of Bombay. The main accused Yusuf Aziz contended that this offence violates the Article 14 and 15 of the Constitution. He argued that it creates discrimination between the man and woman on the basis of sex, held that discrimination was protected by Article 15 Clause 3 and so not unconstitutional. Soumitra Vishnu versus Union of India. The Honorable Supreme Court held that the woman need not to be included as an aggrieved party just for the sake of making the law even-handed. It was further opined that people shall not be allowed to prosecute their spouse for the offence of adultery, so as to protect the sanctity of their marriage. Joseph Shine versus Union of India. It was held Honorable Supreme Court that Section 497 denies substantive equality as it perpetuates the subordinate status ascribed to women in marriage the society. Thereby, Section 497 violates Article 14 of the Constitution. It was clarified that there cannot be patriarchal monarchy and that for matter husband's monarchy over the wife. 497 was held to be denial of constitutional guarantees of dignity, liberty, privacy and sexual autonomy which are intrinsic Article 21 of the Constitution. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ബൈഗമി ആൻഡ് അഡൾട്ടറി നോക്കി. ബൈഗമി എന്താണെന്നും അഡൾട്ടറി എന്താണെന്നും അതിന്റെ ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസും കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ അഡൾട്ടറി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് അല്ലെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. Thank you for watching this video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.